Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavare Vishachareshya Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 17. Maharaj Prithu becomes angry at the earth. Text 28,
translation purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Evang manyumayim murtim kritantam iva bibratam pranata pranjali praha mahi sanjata vepatuhu evam manyumayim murtim kritantam iva bibratam pranata pranjali praha mahi sanjata vepatuhu evam manyumayim murtim kritantam iva bibratam pranata pranjali praha mahi sanjata vepatuhu evam thus manyumayim very much angry murtim form krita antam death personified Yamaraj олицетворението на смъртта Ямараджа. Iva like Като Bibhratum possessing притежаващ. Pranata surrendered. Се предаде. Pranjali with folded hands. С допрени длани. Praha said, Каза. Mahi, the planet Earth. Планетата Земя. Sanjata, arisen. Започна. Vepatuhu, Вепату. trembling in her body. С треперещо тяло. Translation. At this time, Prithu Maharaj became exactly like Yamaraj, and his whole body appeared very angry. In other words, he was anger personified. After hearing him, the planet Earth began to tremble. She surrendered and with folded hands began to speak as follows. Превод. В този момент, заради обхваналата го ярост, Приту Махараджа бе досуж като Ямараджа. С други думи, той бе олицетворение на гнева. Щом чу думите му, земята се разтрепера и смирено допряла длани, му се предаде, казвайки следното. So this is like coming to the end of the chapter. Maharaj Prithu is threatening the earth to cut her into small pieces like grain, which means like sand. You can imagine. It's really cutting. И идваме вече в края на главата. Тук описваш се в тази глава, че Махараджа Приту заплашва да насече земята на малки парченца, големи колкото зърно. Може си представите. So then the last verses until the end of the chapter will be prayers by the earth. Now she surrenders and she offers prayers. И следващите стихове до края на главата, земята, тя се отдава и отдава молитви. So, but at this point, Prithu Maharaj is very angry. Но в този момент Приту Махарадж е много гневен. Like Yamaraj, Prabhupada says in the word for word, who is the superintendent of death. Казва се, че колкото Ямарадж, който е олицетворението на смъртта. So, purport,
The Supreme Personality of Godhead is death personified to miscreants and the Supreme Beloved Lord to the devotees. Пояснение. За злодеите върховната божествена личност е олицетворението на смъртта, а за преднаударените е техния любим Бог. In Bhagavad Gita 10:34, the Lord says, Mrityu sarvaharash chaham, I am all devouring death. В Бхагавад Гита 10.34 Бог казва: Мритю сарва хараш чахам, аз съм всепоглъщащата смърт. Faithless unbelievers who challenge the appearance of God will be delivered by the Supreme Personality of Godhead when He appears before them as death. Върховната божествена личност спасява безверните атеисти, които отричат съществуването на Бога, като се появява пред тях в образа на смъртта. He appears, Hiranyakashipu, for example, challenged the authority of the Supreme Personality of Godhead, and the Lord met him in the form of Nrisimhadev and killed him. Така, например, когато Хираникашипу отправя предизвикателство към властта на върховната божествена личност, Богът се явил пред него в образа на Нрисимхадева и го убил. Similarly, the planet Earth saw Prithu Maharaj as death personified, and she also saw him in the mood of anger personified. По същият начин, когато планетата Земя погледнала към Махараджа Прито, превърнал се в истинско олицетворение на гнева, тя видяла в него собствената си смърт. Therefore, she began to tremble. Затова земята се разтреперала. One cannot challenge the authority of the Supreme Personality of Godhead in any circumstance. Никой не може безнаказано да възстава срещу върховната божествена личност. It is better to surrender unto Him and take His protection at all times. По-добре е човек да се предаде на върховния и да намери в негово лице вечен защитник. So, the Lord is the supreme power. И така Бога е най-силният, върховната сила. You may believe it or not believe it, that doesn't make any difference. Дали вярваме в това или не, това не е от голямо значение. And if we don't believe, we don't accept that the Lord is a person with two hands, and He can play on the flute if He likes to, and He can dance and play with His devotees. We may think this is all fantasy or mythology. Има хора, които не вярват, че Бога е личност, че има две ръце, че свири на флейта, че има негови приятели, приближени. Много от хората мислят, че това е митология. And of course, because we don't accept God, then I can do whatever I want. I'm free. I'm independent. There's no higher authority. И понеже не вярваме, че има Бог и си казваме, няма повече авторитет, аз мога да си правя това, което на мен и което го преценя. So we can avoid surrendering to the Lord in that form. И затова хората избягват да се отдадат на Бога в тази му форма. But nobody can deny the authority, the supreme power of death. Но никой не може да избегне авторитета на върховната сила смъртта. So therefore, Krishna says, Mrityu sarva harash cha aham. I am Mrityu, I am death. Затова Кришна казва, аз съм Мритю, аз съм смъртта. And sarva hara. Hari is somebody who takes away. И Сарва Хара, Хари е този, който взима или се грижи. Krishna is called Hari. Едно от имената на Кришна е Хари, който отнема. So Hari means somebody who takes away. Хари означава този, който отнема. It depends who you are, he will take away something. Зависи кой си, ще те отведе някъде, да,
If you're devotee, then Krishna may take away all the inauspicious things in the heart, for example. Ако си преданодарен, Кришна ще ти отнеме неблагоприятните неща, които са ти вътре в сърцето, например. That's very welcome, right? Това е много добре дошло. And he may take away other things that you may not like so much that somebody will take it. Може и други неща даже да ти вземе, които на теб не ти харесват толкова много, да бъдат взети. Krishna tells Yudhishthira that sometimes when I'm favorably inclined to a devotee who has some problem with detaching himself from the material world, I can take away so many things that are an obstacle. И Кришна казва на Юдиштира в Бхагаватам, че ако има преданодарен, който иска да ме се отдаде, обаче има толкова много материални привързаности, аз съм готов да му отнема толкова много неща, към които той е привързан, за да мога да му премахна всички препятствия. But in Bhagavad Gita he says, Sarvahara, I take away everything. Обаче в Бхагавад Гита Кришна казва Сарвахара, който означава отнема му всичко. And therefore in that purport, Prabhupada says that as soon as somebody is born, he dies at every moment. В пояснението се казва, че веднага когато човек се роди, той започва да умира всеки един момент. Thus, death is devouring every living entity at every moment. По този начин смъртта поглъща всяка една личност във всеки един момент. But the last stroke, we call it death itself. Но последния удар ние го наричаме смърт. So sometimes, or normally, if there's a newborn child, then we think, oh, it's growing, right? Когато има новородено дете, ние казваме за него, то расте. It's developing, it's becoming more and more. Да, по-голямо и по-голямо. Becoming bigger and bigger, yes. You may have been so small that now you're like this, yes. И по-дебело и по-дебело. Може да е малко високо, но много широко. Well, now you may be like this, but then it will become less and less, like, it goes like this. So the midlife is a crisis. When you're at the top and now it goes down, there's no more up, then one becomes disturbed. Generally. Има момент, до който растеш, но има един момент, който се нарича такъв кризисен. Хората го приемат като криза. Защо? Защото от този момент нататък няма как да растеш нагоре, а по-скоро отиваш надолу. Yes, when one is young, one still goes and develops the body, becoming more and more muscles, right? Когато е млад, той все още развива своето тяло, като трупа все повече и повече мускули. You take some steroids, maybe even whatever, there's some things you can take, and then the muscles will go like this. Six-pack, И даже може It's a whole culture. Хапче стероид да вземеш и мускулите ти изпъкват и ти ги показваш по различни начини. Това е цяла култура. There are even ladies who do this. Дори и дамите го правят това. You should see the pictures. I mean, if you take away the head, it looks like a man, Можеш да погледнеш снимки, на които ако и махнеш главата, изглежда като мъж. So one becomes very proud. This body is like growing and it's getting better and better. I'm becoming the champion of the world. I'm the greatest, that somebody thought. И човек може много да се възгордее. Да каже, аз станах най-великия. На практика съм шампион на целия свят. And then time destroys it. Обаче, с течение на времето го разрушава. That in the same chapter, Krishna will say this, Kalosmi, I'm time, I'm destroying everything. В същата
Глава Кришна казва хаос ми. Под формата на време разрушавам всичко. So, we think, yes, the baby is growing, but actually, Prabhupada said like this, from the moment of birth, it is dying. Ние си мислим, бебето расте, но Шрила Прабхупада обяснява, че от момента, от който то се роди, то вече започва да умира. Like he says here, the death is devouring every living entity at every moment. Смъртта поглъща всяко живо същество, всеки един момент. Not only every living entity, the whole creation is going towards annihilation or destruction. Не само живи същества, а и абсолютно всичко в този материален свят върви към разруха и унищожение. It's just a question of when. Въпросът е кога. It's not a question that whether it will happen or not happen. Това е въпрос на време. Не е изобщо въпрос дали ще се разруши или не, а е въпрос на просто кога. So that it's just a question of time. Destruction is guaranteed. Death is guaranteed. Смъртта е гарантирана. Разрушението е гарантирано. So the devotee, he has a different. Although it's the same situation, death personified, but for the devotee, this is a different experience. Въпреки, че Кришна е олицетворението на смъртта, при преданодайните тяхното преживяване или това, което те ще преживеят, е съвсем различно. When one surrenders to the Lord, as it is said here, then one comes under His protection. Когато човек си отдаде на Бога, той е под Неговото покровителство. Even at the time of death, дори в мига на смъртта. It's not the same when this point comes of having to leave the body for a devotee or a non-devotee. It's not the same situation. Не е едно и също за преданодаяния и за непреданодаяния, когато напускат материалното тяло. Това е съвсем различна ситуация. So the example given is the cat who will carry the rat in her mouth, and for the rat or the mouse, the cat's mouth is death. Примерът, който се дава, е с котката, която носи плъх или мишка. И за мишката и за плъха, устата на котката е смъртта. And for the little kitten, it's very nice to be carried by the mouth of the cat. А за малкото котенце е много приятно да бъде носено в устата на котката. So, the one who the unbeliever, the challenger who does not believe in the Lord will come anyway in the form of death. За този, който е предизвикателен и който не вярваш, за него Бог идва под формата на смъртта. And for the devotee, as Krishna says in Bhagavad Gita, he becomes the deliverer from the ocean of birth and death. А за преданодайния, както Кришна казва в Бхагавад Гита, той е този, който го освобождава от океана на раждането и смъртта. Everybody has to leave the body, material body. That's unavoidable. Всеки трябва да напусне материалното тяло. Това няма как да бъде избегнато. You may become a yogi and extend your life for hundreds of years. That's maybe possible. Може да станеш йоги и да увеличиш живота си в продължение на стотици години. But not forever. Но няма как това да стане завинаги. Again, it's just a question of time. Отново, това е просто въпрос на време. Some little flies may live only for a few hours, maybe one day maximum. Малки мухи има, които могат да живеят дори само няколко часа или максимум един ден. A yogi may live for several hundred of years. Йоги може да живее в продължение на стотици години.
And a demigod may live for thousands or millions of years. А полубогове могат да живеят в продължение на хиляди и милиони години. But nobody will live forever. Но никой няма да живее вечно. In the material world. В материалния свят. So therefore sometimes Prabhupada says, nobody will live. Затова Шрила Прабхупада казва, никой няма да оцелее, да живее завинаги там. That's the destiny, Mrityu Sarvaharashchaham, of everybody and everything. Това е бъдещето на Мритю Сарвахарашчахам на всеки един. So therefore the devotee surrendering to the Lord, he is peaceful, he's not in anxiety. Това предание, който се отдал на Бога, той е спокоен, не е притеснен. Because as Krishna will say, he says in the 8th chapter, in the beginning, Antakale chamameva smanan mukva kalevaram yak prayati samadbhavam yati nastyatra samshayaha. If at Antakale, at the time when this point comes of death, if you remember me, then you come to me. И Кришна казва в Бхагавад-гита, в мига на смъртта, като мислиш за мен, ще дойдеш при мен. 8th chapter, verse number 5. В 8 глава Бхагавад-гита, стих 5. So therefore, there Prabhupada says, anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. В пояснението Шрила Прабхупада казва, всеки, който напуска тялото си в Кришна съзнание, той се прехвърля на върховната планета на Върховния Бог. It's just a question of remembering. Въпрос е на помнене. Yes. If one wants to achieve success at the end of his life, when death comes, the process of remembering Krishna is essential. Той след това продължава пояснението. Ако човек иска да постигне успех в живота, помненето на Кришна в мига на смъртта, помненето на Кришна в мига на смъртта е съществено. So in that sense, the devotee is peaceful under all circumstances, and death may come or may not come, or whenever it comes, one knows, under the protection of the Lord, there's nothing to worry about. И това преодоление е спокоен, защото той помни Бога постоянно. И дали ще дойде смъртта или няма да дойде, той за него това не го притеснява. So, in one sense, that's the material point of view. In another point of view, najayate mriyate va kadachin. That's also true. Nobody is actually born or dies at any time. Това е от една гледна точка, а от друга гледна точка също се описва, че душата нито се ражда, нито умира. The living entity, actually, the soul, is not born and it doesn't die. Живо съществува душата, то не е родено и няма и да умре. Ajo. Aja means unborn. Аджа означава нероден. Nitya. Ajo nitya shashvata purana. The soul is unborn, it's eternal, it's permanent, never changes, and it's the oldest in one sense. Душата е непроменима, неродена, неизменна и най-старата от такава гледна точка. Nahanyate hanyamane sharire. When the body is coming to the point of death, the soul is not actually dying. Когато тялото бива унищожавано, душата не умира. But if there's no Krishna consciousness, then depending on the type of consciousness, one will have to accept another body which will die. Но ако няма Кришна съзнание, човек ще бъде принуден да приеме друго тяло, което ще е предопределено да умре. That's the process. Yang vapismaram bhavam chayachante kalevaram tam tang evaiti kaunteya. You go, where do you go? Where your consciousness is. Ти ще отидеш. Къде ще отидеш? Там, където ти е съзнанието. So, if this consciousness is anywhere except Krishna, then
yes, death will take place of the body, and then because you don't die, what are you going to do? You're going to continue to exist, but how? И такава е ситуацията, ако има липса на Кришна съзнание и си насочил съзнанието на другаде, ти няма да живееш вечно, нали, във всеки един случай и какво ще стане, нали, с теб и къде ще You're not just going to float ти няма somewhere да without body. се слееш без тяло, без да получиш ново тяло. Not possible. In the material world, you have some kind of body. В материалния свят винаги имаш някакъв вид тяло. Because actually the soul has a body, a spiritual body, but when it's covered, then it's going to be material. So you can't just be without. Всъщност душата си има духовно тяло, но когато е покрита, тя получава материално тяло. Няма как да останеш без тяло. Now, if you don't want to have a gross body, you commit suicide, for example, then still the subtle body will remain. You can't kill the subtle body. Ако имаш желание да останеш без грубо тяло, например да извършиш самоубийство, тогава оставаш с финото си тяло, с ума, който няма как да го унищожиш. Even what is called death, as part of the final change is called death itself, that only refers to the gross body, not to the subtle body. И това, което ние наричаме смърт, на последната промяна, това се отнася за грубото тяло, не за финото. So in the subtle body you may remain for some time and then you are called a ghost. В това финно тяло ти можеш да останеш за известно време и това се нарича дух или призрак. You can't be seen. Не можеш да бъдеш видян. Unless you have a white sheet on top. And they sometimes, because somehow or other depict what is a ghost. So you put a white sheet on top and two black eyes, and that's also imagination, of course. И няма как да бъдеш видян. Ме хареса шегува, освен ако нямаш чершаф, бял чершаф отгоре върху тебе. Те казват понякога така ги рисуват призраците с бели такива като чершафи и с две черни дупки за очи. Разбира се, това е само така въображение. But the idea is right. Yes, you continue as a person, of course. Just without a white sheet normally. No sheets, nothing. Но основното нещо е, че ти продължаваш да съществуваш като личност. Разбира се, без такъв бял чершаф. Or if it's more sophisticated, it's some kind of smoky thing that's like floating in the air. That's the ghost. It's not exactly like that. Понякога също имат представата за такъв пушек, някакво такова като излъчване. Но не е точно това. Призраците не са точно това. It's subtle, you can't see. Mind, intelligence, ego is a subtle material energy which is invisible to the material eyes. Които не могат да бъдат видяни. Ума, интелигентността и егото са финни елементи, които не могат да бъдат видяни с окото. But the soul can exist in that subtle body for a good period of time. That depends. Но душата може да пребивава в подобен вид тяло за известно време. But sooner or later one will get another gross material body. Но рано или късно той ще получи грубо материално тяло. Which then, after some time, again, will have to be changed, which is called death. Което след известно време също ще трябва да бъде сменено, което се нарича смърт. So that chain can be broken under the protection of Krishna. Тази промяна или това прехвърляне може да бъде пречупено, когато човек се получи покровителството на Кришна. So therefore Krishna says, right in the beginning, 4th chapter, that Chakvadeham Punajanma Naiti. If you give up the body thinking of me, being conscious of me, then you don't take birth again. И затова Кришна казва в началото на 4 глава, че ако човек
напускат, че ако мисли за него и приема послон при него, той ще се форнай. Yes, yes. Той казва, че ще се върнеш при мен. Janma karma chame divyam yavanyas chasmi tatvataha. If somebody knows me in truth, Krishna says, then chakvadeham puna janma naiti. When you give up the body, which everybody has to do, but then you will not take birth again. Това Кришна казва, ако си в съзнание за мен и мислиш за мен и също ме познаеш такъв какъвто съм, ти когато напуснеш това тяло, повече няма да се налага да се раждаш. Let's see what Prabhupada says in the purport. Нека да видим какво Прабхупада казва в пояснението. Yeah, I mean, if one understands the truth of the appearance of the Lord, човек разбере истината за появяването на Бога, then one is already liberated from material bondage. Тогава той вече е освободен от материалния затвор. And therefore returns to Krishna immediately after quitting this present material body. И той затова се връща веднага при Кришна, след като напусне настоящото си материално тяло. So, so that's the solution. Otherwise, if one doesn't understand the Lord's appearance, one challenges, then at the time of death, Krishna will appear also, but in the form of just death. Ако той не разбира начина за появяването на Бога и неговите други дейности и така нататък, и ако той предизвикателно се държи, той в мига на смъртта ще трябва да се срещне с смъртта. And as Prabhupada mentioned in his purport, Hiranyakashipu, famous example of somebody who wanted to conquer death. И Шрила Прабхупада в пояснението говори за Hiranyakashipu, който е известният пример за личност, която искала да победи смъртта. We know the story that he tried to find a way, cheat Brahma in one sense. И знаем много добре, че той се опитал да намери начин по който да измами Брахма от една гледна точка. Yeah, because he had asked him to make him immortal, and Brahma said, I can't do this. I'm not immortal myself. Защото той му казал, моля те, направи ме безсмъртен. Но Брахма му отговорил, няма как да го направя това, защото сами аз не съм такъв. But I can give benedictions, so then he's asking a whole list of benedictions from Brahma, and Brahma said, okay, yes. Но мога да ти дам различни благослови. И той изкарал цял списък с благослови, на които Брахма му казал да. I'm giving you, yes, you want to not be killed in this way, not to be killed in that way, this way, that way, that. 100 different imagine how I could be killed, how I could die. I want the benediction, it will not happen in this way. And Brahma said, okay, da. И той изкарал големия списък, повече от 100 начини и въображения, по които той може да умре. Не искам да бъда убит по този начин, искам да бъда убит по този начин. И Брахма му казал да. Da, yes. So, as Prabhupada says here, he challenged the authority of the Supreme Personality of Godhead. И Шрила Прабхупада говори за него, че той предизвиква авторитета на Върховната Божествена личност. And then the Lord appeared in a form that Hiranyakashipu could have not imagined. И тогава Бога се появил под форма, под която Hiranyakashipu дори не може даже да се представи. He thought of all kinds of forms. Той си мислил за всички видове форми. No man, no demigod, no animal, no this, no that. I mean, he went through the 8,400,000 species, and none of these can kill me. And he thought, so I'm covered. I thought of everything. И той мислил за да ни бъде убит от животно, да ни бъде убит от човек, да ни бъде убит от полубог, от всички 8,400,000 форми. И той си мислил. Not in the air, not in the water, not on the land. So you think, well, so that's covered. No, I will not be
killed anywhere, so I'm immortal. И той си казва, практика, аз съм безсмъртен, защото не мога да умра на земята, не мога да умра във въздуха, не мога да умра във водата. На практика съм безсмъртен. But then the Lord is more intelligent. Но тогава Бога, понеже е по-интелигентен, You want to cheat him? искаш да го измамиш, He'll cheat you. той ще се измами. As he says in Bhagavad Gita, I am the greatest cheat. He's the greatest of everything, even in cheating. He's the greatest. Той казва, аз съм най-велик във всичко, дори аз съм най-големият измамник. So he can appear in a form that you cannot imagine, and he puts you on his lap, which is not earth, not air, not water. It's some other place nobody thought of. Той може да се появи в форма, която ти дори изобщо не можеш да си представиш и да ти постави на място, което не е нито въздух, нито вода, нито земя. And killed by nails. Who would think that somebody could kill you with his nails? Impossible, И no? може да те убие с неговите ногти. Кой изобщо може да си представи, че някой може да бъде убит с ногти? But these are not ordinary nails. Но това изобщо не са обикновени ногти. They are vajra naka. Nails like thunderbolts. Те са ваджа, нага. Vajra Те са is thunderbolt. ногти като трезъбци. So these nails for Hiranyakashipu meant death. Тези ногти за Хираникашипу означавали смъртта. And for the devotee, these same nails are adbhuta. They're wonderful. А за преданданите същите ногти, те са адбхута или прекрасни. Yeah? Kamala, they're lotus nails. Камала, тези ногти, те са лотосови. And Prahlad Maharaj also prays, please use these nails to bless me. И също Прабхупада Махарадж се моля да използвате тези ногти, за да ме благословиш. Vajranaka, Karmashayan Randaya, all these demoniac tendencies of enjoying the material world, which in my heart, take these wonderful nails and rip them out. Free me from these. Моля те, освободи всички склонности за материално наслаждение, които са вътре в моето сърце. Моля те с твоите ногти ти ги измъкни и ги изчисти моето сърце от тях. So we can also pray like that. Therefore the prayers are there. Ние също можем да се молим по този начин. Затова тези молитви са там. 5th canto, chapter 18, verse 8, right? Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Пета глава, пета песен, 18 глава, текст 8. And then these nails become a great benediction. For Hiranyakashipu, their death. For the devotee, their protection. И тогава тези ногти, те се превръщат в голямо благословие. За Хираникашипу те са смъртта, а за преданданите те са закрила. So therefore, it is better to surrender to the Lord and take His protection at all times. И затова е по-добре човек да се отдаде на Бога и да приеме Неговото покровителство във всеки един момент. So, any questions, comments? Има ли въпроси, коментари? Всичко правя, само не се моля. Всичко друго правя. Само така съм научен. А деца правиш? What? He's Surprised? I was joking with him, but he's saying, in Krishna consciousness, I'm making everything, but only prayers. I'm not. I'm not offering. Well, what's the problem? Какъв е проблема? Защо не го правиш? You don't have to learn them by heart; they are in the books. You just have to know how to read. Няма нужда даже дори на изуст да ги знаеш. Те са много молитви има в книгите. Просто трябва да ги четеш. He's saying about if I express with my words. Yeah, that's also possible. Това също е възможно. But it's especially in the beginning, we may not be so expert.
Но в самото начало може да не сме много опитни, да не знаем точно как да го направим. It's a good idea to use, in one sense, you can use the prayers that great devotees already have composed because they're perfect. И от тази гледна точка по-добре е човек да използва молитвите на великите преодарени, защото те сами по себе си са съвършени. We have Brahma Samhita. Имаме Брахма Самхита. I mean, at least every morning there's two prayers we chant together. Venum Kvanantam. Angani Yasya Sakalendriya Vritimanti. But there's a lot of verses. They're very nice. Chintamani Prakara Satmasu Kalpa Vriksha Lakshavriteshu Suraviya Avipalayantam. Lakshmi Sahasra Shata Sambrama Sevyamanam Govindam Adipurusham Tammaham Bhajami. Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam Adyam Purana Purusham Yovanam Nava Yovanangscha. So, and then there's Kunti's prayers and there's Prahlad Maharaj's prayers. It's a whole chapter. So prayers, there's no scarcity of prayers. И поне сутрин заедно повтаряме две молитви, докато посрещаме божествата. Но има толкова много други, които Махарадж рецитира. И освен тези, имаме молитвите на Свети Кунти, молитвите на Пралад Махарадж. От гледна точка на молитви няма недостиг. And let's not forget Shikshashtaka. И нека да не забравяме за Шикшаштака. Only 8 verses, also a prayer. 8 стиха молитви. And, yes, as the word says, it's an instructive prayer. И както говорихме, те са инструктиращи молитви. So we get two benefits at the same time. Получаваме две ползи получаваме в едно и също време, когато повтаряме тази молитва. By offering prayers like that, we get knowledge also. Като отдаваме молитви, като тази, ние получаваме също и знание. You will see the prayers by Earth, Mother Earth, which will come now, they are full of transcendental knowledge. Сега ще видим молитвите, които отдава майката Земя, те са пълни с трансцендентално знание. And especially Prahlad Maharaj, but all the prayers, Prahlad Maharaj's prayers are very famous. They're full of very important instructions for all devotees. И също молитвите на Пралад Махарадж и другите видове молитви, те са пълни с толкова много знание и предназначено за всички преодарени. So one may not be able to learn all of them, but someone may learn, or even if not, then we can read. Човек може да не е способен да научи всичките наизуст, но поне някой от тях може да научи, но дори да не може да научи нито една, поне може да ги чете. It's one of the items of devotional service, so why we shouldn't neglect it, vandanam. Това е един от аспектите на преданното служене, който ние не трябва да пренебрегваме, това да се нарича вандана. And also the Hare Krishna mantra is actually a prayer. И Харе Кришна Махамантра също е молитва. So you're praying, don't worry. Ти се молиш, не се притеснявай. And the attitude should be praying. That's of course important also. Но отношението или настроението, с което извършваме тези неща, то трябва да е молитвено. Това е важно. Like prayers can be more or less routine or mechanical. Please give us our daily bread. Every day we pray. Please, I want to eat. Please give me our daily bread. So, yes, but if there's feeling, then prayer is better. Защото молитвата може да е механична или така направена, как се нарича това, без чувства, по инерция. Просто дай ни хляба на същия и така нататък, което не е толкова лошо, но ако човек вложи чувства, тогава е по-добре. Therefore, in the famous very beginning explanation of the meaning of the Maha Mantra, which was on this recording in 1966, Prabhupada said it should be like the crying of a child for his mother.
И на обяснението за значението на Харе Кришна Махамантра, Шрила Прабхупада в ранните, това беше записано също ранната 1966 година, той обясняваше, че настроението трябва да е човек да го прави както малко дете, който плаче за майка си. Then the mother will hear when there's crying like that, and she will immediately act. Ако майката чуе такова отношение, кога детето да плаче за нея, тя веднага ще направи нещо. So Krishna, when he hears the prayer in a certain mood, attitude, then he will not be indifferent. И Кришна, когато чуе това настроение и тази молитва по подобен начин, той няма да остане безразличен. If it's just some, mechanical type of recitation, then he may listen, but you not to feel so much inspired to respond. Ако е механично повтаряне на мантрата, Кришна може да го чуе, но няма да бъде много вдъхновен да отговори. Therefore we have Srinvatam Sakata Krishna, somebody who's eager to hear and to pray, then vidunoti suritsatam. In the heart Krishna, he will act, he will respond. И затова имаме този стих Сринватам Саката Кришна, този, който има силно желание и полага усилия да слуша или да се моли, Кришна е този, който влиза в неговото сърце и действа. И той отговаря. No problem. So, anything else? I have a small question. There is sometimes to become completely pure is like maybe not so easy. No. And we heard that Prabhupada sometimes saying 85%, 75%. No, that's Bhagavatam says, Nashta prayeshu. Prayeshu means almost. So not 100%, which in the material world is basically impossible. Yes, and but is it possible also to go to the spiritual world with? That depends on Krishna. Of course, it's possible. Even with less, it's possible. Kripa Siddhi, perfection by just mercy. You don't deserve it. It's possible. You shouldn't count on it. It's like getting, a degree in the university without studying. Never happens. But it may happen sometime. But you don't speculate that it happened to me, so therefore I don't care. I'm not going to follow the process very seriously, so then I can just go anyway. But don't count on that. It's not the process. Да, въпросът ми беше свързан с това, че има такива фини замърсявания, които човек на 100% да изчисти не е толкова лесно. И Махарадж каза, на 100% да изчистиш абсолютно всичко в материалния свет, на практика е почти невъзможно. Но човек ми питахме дали е възможно да се върне в духовния свят с някакви древни такива замърсявания. И Махарадж, който каза е, че по принцип е възможно по милостта на Кришна, което се нарича крипа. Но човек изобщо не трябва да се надява на това и да си казва, той Кришна ще ме освободи, въпреки че има някакви древни замърсявания, няма да следвам процеса, просто ще се надявам на милостта. Не, човек полага усилия, и следва процеса такъв какъвто е. И не разчита много на тая милост. Опитва се да дава всичко от себе си. We can only try our best. That's all we can do, and the rest will be up to Krishna. Опитваш, даваш най-доброто, на което си способен. Но останалото зависи от Кришна. But one has to be sincere. You can't cheat and make some scheme. That's Krishna knows, and so that will not work. Scheme.
some plan, trying to, avoid, get the result anyway. No, that will not work. Но човек трябва да е искрен и да полага усилия искрено, а не да мами и да се по заобиколни начини да се опитва да се измъкне. Това няма как да стане. You can only try your best. You can't do more than that. Дай най-доброто, на което си способен. Ти не можеш да направиш повече от. But we should know that if one tries his best, Krishna is in the heart. He will help you. Nrsingadev will help you with his nails. That's how it works. You can't do it on your own. Но трябва да знаем, че сами ние не можем да се справим. И ако сме искрено се помолим и така отдаваме служение, Кришна в сърцето ни, Нрсимхадев с своите ногти, той ще помогне. Сам не можеш да се справиш. You have to surrender. That's what it means. Но трябва да се отдадеш. Това е което означава. You may not be very qualified in so many ways. That is not the point. That is not the qualification. Може да... Can you repeat please? The attitude of surrender is the key, not any qualification like being very intelligent or very expert in doing this or that. Настроението да желаеш да се отдадеш и с което даваш правилно служение, това е най-важното. А не външни квалификации като ерудираност и различни така, как се нарича това, опитности, опитенци, имаш отърки ти идва. Всичко това не е толкова важно. Therefore it's possible for everybody, anybody. Затова е възможно за всеки и навсякъде. No material qualification is necessary. Не е необходима материална квалификация. Which makes sense, no? It's a spiritual relationship. It has nothing to do with your intelligence or with your expertise in anything. Което е логично, защото тази духовна връзка, тя не зависи от никаква материална квалификация и експертност. No, on the contrary, according to Queen Kunti, these things may become an impediment. Даже точно обратното, според царица Кунти, тези така наречени материални добродетели, те могат да се превърнат в препятствие. Shruta, one is very knowledgeable. Well, that may be an impediment for your bhakti. Ако човек има много знание, това може дори да стане препятствие в неговото бхакти. But a very simple person may be the greatest devotee. Но много такъв обикновена личност може да е най-великият предан дарен. So, nothing to worry about. Човек няма нужда за какво да се притеснява. You just develop the right attitude. That's what counts. Просто развий правилното настроение. Това е което се брои. You can become perfect just by cleaning the floor of the temple. Не можеш да станеш съвършен просто ако перфектно изчистиш пода в храма. If you really try to have it clean. You don't have the attitude of, well, that's enough. Looks okay. Yes. I understand that. Ако чистиш храма и си казваш, това е перфектно, да го изчистих. По този начин няма как да стане. Нали, ти си го замазвал малко и си кажеш, това е много добре. No, you try your best. Даваш най-доброто от себе. Best means best. Най-доброто означава най-доброто. Not 80%. Не 80%. That you can try, but if it's still, from another point of view, it's even less than 50%. That's a relative judgment. Krishna does not see that. Кришна, това е относително нещо. Ти може да си дал най-доброто от себе си, но от друга гледна точка това за някой може да изглежда 50%. Но Кришна това изобщо не го гледа. Like those who helped Ramachandra build the bridge.
The monkeys are very powerful. They could take huge rocks and throw it in the water. Както когато Рамачандра правил моста, тогава имало маймуни, които може цели скали да вземат и да хвърлят във водата. And the spider could just throw little few grains of sand. А пък паяци, които може да носят някакви песъчинки. So who is better? Кой е по-добър? Well, depends on the condition of the heart. Зависи от състоянието на сърцето. If the spider is a pure devotee, he just tries everything with his little tiny feet what he can, and it's only a few grains of sand. Others may laugh and say, well, this is useless. Паячето с своите пепелца носи песъчинки, пясък. И другите може да се смеят. Това е напълно безполезно. And they see the monkey throwing this huge rock, which is 10,000 times more than any grain the spider has thrown, and they think, wow, this is very substantial, great service. И могат да кажат, маймуната, която хвърля камък, който е 10 000 пъти по-голям от песечинката на паячето, това е великото служене. And the monkey is proud. I know, look at me. The next one will be even bigger. I threw this one, but now look at this one. И маймуната, разбира се, е много горда. Тя си казва, виж какъв голям камък хвърлих, наистина съм голяма работа, а пък следващия, който аз ще хвърляш, е още по-голям даже. So, if that is the attitude, what do you think, what is Ramachandra's judgment? Ако такова е настроението, какво си мислите, че ще е присъдата на Рамачандра? Who of the two is the greater devotee? Кой от двамата е по-великият преданен? Yeah, it's obvious. It's a matter of the attitude, not what you externally are capable of doing. Въпрос е на отношение, а не външно какво си способен да направиш. But you have to try your best. That's the condition. Но разбира се, ти трябва да се опиташ да направиш най-доброто. Това е условието. All right. We can stop here. What is just one maybe? What is worse, ignorance or ignorance? What? What is the worst, ignorance or ignorance? I don't see the difference. What are you trying to tell me? Unknowledge or non-knowledge or ignorance? Non-knowledge or Yeah, ignorance? that you don't have What is the knowledge difference? Or you are ignorant, actually. That you know, but you ignorant. You know, but you don't. So what? Try to explain it better. So what does it mean? Somebody who just doesn't know and somebody else knows but doesn't apply the knowledge? Is that the meaning? Yeah, Obviously. That he ignorant this knowledge. Ignores the knowledge. Yes, ignores the knowledge. That's something else. Okay, we got the question right. Somebody is ignorant, he just doesn't know. And somebody else has the knowledge but ignores it or doesn't apply it, doesn't use it. Some capacity. All right. Въпросът е, кое е по-лошо? Да си невежа и да нямаш знание, да си невежа, или имаш знание, но не го прилагаш, просто го игнорираш. So, after all that has been explained, you should be able to answer it, right? It is a rhetorical question. You already know the answer. И може би вече знаеш отговор, защото такъв малко риторичен въпрос. So, yes, we all know the answer. Ние всички знаем отговор. Okay. Next question. Щом знаем отговор, тогава следващия въпрос. Yes. All right. I have to purchase. I heard yesterday class from yesterday or 2 days before Kalki Avatar. Maharaj Srila Prabhupada speaking about the Dasha avatars, and in the end he's saying, in the end Krishna come as the Kalki Avatar, he kill everybody and everybody achieve liberation.
And by hearing this, I was thinking, which means that it's this little episode was coming to my mind, that somebody can make whatever he wants, and in the end he can be killed by Kalki, and also to achieve the same result. Not necessarily, because liberation, that's a wide term with many meanings. И въпросът ми беше свързан с Калки Аватара. Шрила Прабхупада говори, че Бог е толкова милостив, че дали се отнася добре към своите премодадени или ги избива накрая негодниците в края на Кали-юга, като дойде в Калки Аватара, те пак постигат освобождение. И аз си помислих така, някой може да реши да се прави каквото се пожелае и накрая ще бъде убит от Калки и пак ще постигне същия резултат. И Махарадж каза, не е същото, защото освобождение е широко понятие. I mean, liberation does not necessarily mean you go back to Godhead and become an associate of the Lord. Да постигнеш освобождение не означава със сигурност да се върнеш вкъщи при Бога и да общуваш с Него. That's the highest understanding of liberation. That is a fact. Това е най-висшето разбиране за освобождение. Това са фактите. Like in the second canto, we have this definition. Prabhupada sometimes quotes, Mukti hitvan vata rupam svarupena vyavastiti. Mukti, liberation, means that one will not accept another material body, what will be situated in svarupena, in his original constitutional position. That's real liberation. Истинското освобождение означава човек да заеме своята истинска изначална позиция. But also liberation means just being liberated from all the sinful reactions and even maybe going to the Brahman for some time, but then one has to come back to the material world. Понякога освобождение означава да се освободиш от всичките си греховни реакции и, например, да отидеш в Браман сиянието, но с течение на времето пак се връщаш обратно. Anyway, that also depends on the Lord. He can do whatever he likes when, by liberating or by killing. But when a demon is killed, as we have many explanations or descriptions, like Shishupal enters into the body of the Lord. Разбира се, Бог може да направи това, което пожелае, но имаме много примери, когато демон бъде убит, както Шишупал, виждаме, че той влиза в тялото на Бога. So generally it means just, you become liberated from all these very sinful reactions and get some relief. И в повечето случаи това означава, че той Бог го освобождава от всичките греховни реакции и той получава така някакво облегчение. But sometimes it may mean one like Putana, that's another special case. She actually got the position as if Krishna's mother. Но имаме и случаи с Путана, която въпреки че била демон, Кришна е дал позицията на майка, негова майка в духовния свят. So, but we shouldn't then speculate. That, okay, so I wait until the end of Kali-yuga, get killed, or I become a big demon, and then Krishna kills me, and I'll become this and that. That's all fantasy. Човек не трябва да спекулира и да си фантазира, да си казва, аз ще стана много голям демон, ще чакам просто до края на Кали-юга и Кришна ще дойде, ще ме убие, и това са фантазии. Therefore, Mahajana Yena Katasapanta. We follow the footsteps of the Mahajans, of the previous acharyas, we don't speculate. Затова се казва Махаджана Йена Катасапанта, човек трябва, ние следваме пътя на великите преданодани Махаджаните, не трябва да си спекулираме. Where did you read in Prabhupada's book says that, don't worry, just, wait until the end of Kali Yuga and Kalki will come and kill you and you go back to Godhead. So therefore, all what I've written in these books is useless, forget it. И човек, къде сме прочели? Къде пише някъде в книгите на Шрила Прабхупада? Просто чакай до края на Кали Юга, ще дойде Калки Аватара да те убие и няма нужда да полагаш никакви усилия.
И тогава ще се върнеш къщи при Бога. Yes, or I'll become a really big demon and then Krishna will come and kill me. You'll never become a big demon. You're just a tiny, useless creep, and then Maya will take care of you. Just, pinch you with a trishul and you're finished. Krishna doesn't come for you. И ще полагам усилия и ще стана огромен демон. И Кришна ще дойде, ще ме убие и ще Another false ego trip, huh? I'll become a big demon, Krishna will kill me. Forget it. И няма как да станеш огромен демон. Не, просто ти си някакъв малък незначителен демон, който май ще се погрижи за него със своите трезъци. Нали, това е друг такъв аспект на фалшивото его, ще стана огромен демон. You're a tiny, insignificant demon and Maya will just slap you and then you're finished. Ти си такъв малък, незначителен демон, Мая просто ще го зашлеви си един шамар и ще си свършен. Or she doesn't even do it herself, just sends a little virus. Дори няма нужда тя да го прави. Може просто да изпрати някакъв вирус. Yeah, even the biggest demon will be finished by this tiny virus. Дори най-големият демон може да бъде свършен с този малък, незначителен вирус. The whole world is bowing down. Even presidents and queens and kings are wearing masks and getting vaccine because they're afraid. Дори всички сега се прекланят пред този вирус. Дори крале, царици, президенти и така нататък, могъщи хора, дори те носят маски. Защо? Защото дали се вакцинират, защото се страхуват. Yeah, you can see the pictures, the biggest, most powerful personalities in the planet, wearing masks and not shaking hands anymore, just going like this. Могъщи личности в целия свят, те слагат маски и също не си стискат ръцете, така сладки и лекичко такова. Then they have their big parliaments and they're all sitting apart. Apart? Social distancing. В парламента можеш да видиш как имат така So they are all very obedient to a higher power. Всички са много така верни на повечата сила. Прекланят се пред повечата сила. All right. Srila Prabhupada ki jai, Srila Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Gauravani ki jai, Hare Krishna.